Fala, viciados, beleza? Estamos aqui no nosso terceiro episódio de Outer Worlds, esse jogo magnífico. E estamos aqui em Edgewater, vamos falar com o Silas e terminar a nossa side Fancy quest. threads. That some kind of hibernation suit? Na verdade é aquelas taxas, né? Run into any trouble? Já acabei. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Me deu I muito know, I'll have a trabalho. drink sometime. Não quero bebida, eu quero grana. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Tá bom. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. Ele tinha certeza que você sabia. No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A for Abernathy. He was at the top of my list, you see? É só isso por enquanto. Agora nós vamos falar com o líder do vilarejo. Olha que cidade decadente, velho. Parece uma favela futurista. The grease monkey, Argo? Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Você é o Reed? I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Eu não trabalho para Of course not. Spacer's I Choice. don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Minha nave precisa de reparo. Estou procurando um Only regulador regulator de we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Deixa eu preocupar. Oh, yes. Saw someone put his hands on a regulator while the power was running. His legs were still twitching when we buried him. There's a power mas o regulator in the caramba. botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Beleza, né? Praticamente abandonado. I was Você... not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Por quê? Por quê? Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. Neither do I. The fault was entirely mine. I pushed them too hard. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Cara, diga aí. As pessoas, se elas ficam doentes, não dão remédio pra ela. Porque ela tá doente, só dão remédio pra pessoas saudáveis.
As pessoas não são tratadas se elas forem de uma hierarquia baixa. As pessoas não têm dignidade de vida nenhuma. Elas são tratadas como escravos e elas não podem ser desertoras. Elas não podem parar de trabalhar aqui para outro lugar. Não, elas não podem. Cara, My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. a companhia é bom. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Vambora. Então é isso, cara. É aquele negócio, né? Você vem para um outro planeta com uma garantia de emprego. O negócio é que você nunca pode deixar esse emprego. Você vai ser um escravo pelo resto da sua vida e até depois que morrer. Vamos aumentar aqui nossas habilidades. Aqui no começo do game nós recebemos 10 pontos a cada nível, mas depois não fica assim, então não se acostumem. Vamos aumentar aqui a nossa tecnologia até a nossa engenharia chegar a 20. E aqui nós podemos aumentar o novo alcance, aumentar o nosso dano da arma. Ou será que eu boto armas brancas? Acho que eu vou de longo alcance sim. Beleza. Hey, mister, can we talk? Sorry. Can we Podemos talk? sim. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Eu imaginei, o Reed não me pareceu a pessoa mais honesta do mundo. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Isso aí, eles são só objetos. Não posso culpar ninguém, né? Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Acho que não fará mal falar com o Thanks, vigário. mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Yeah, huh? Eu percebi que você fala muito do seu pai, mas nunca da sua mãe. That's on account of how I never met her. Sinto muito. It's hard to miss what you never knew. I don't ponder it over much. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. Isso é desumano, It's né? sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Que doideira, viu, cara? Até os filhos da pessoa já são propriedade da companhia, mano. Isso é insano demais. Bom, a gente pegou, acho que, todas as quests. Vamos primeiro lá no laboratório. Ou será que a gente tem que falar com o padre primeiro?
com o vigário, né? Beleza, vamos lá no laboratório. Caramba, muito longe. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. Vamos matar esse robô aqui. Primeiramente, ele tá mais perto. Pensava que ia ser mais difícil. E aí, cara, completamos esta missão. Não precisa se preocupar com o olheiro. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer. A weapon to strike fear in their cold mechanical heart. Esse cara é loucão, velho, das ideias. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Você escondeu uma arma secreta no banheiro? Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Tá. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Beleza, o cara deixou uma arma no banheiro. Galera, e é isso aí, a gente fica por aqui. Nesse episódio a gente conheceu o chefe da cidade e conheceu aqui a nossa parceira Parvati. E descobrimos que tem dois lados das moedas e a gente vai ter que foder um. Ou a gente vai ajudar a cidade a desligar a energia dos desertores, ou a gente vai desligar a energia da cidade e ajudar os desertores. Eu acho que eu me confundi tudinho, foi mal. Mas vocês entenderam, né? Um vai se fuder e o outro vai se dar bem. Então a gente tem que fazer a nossa decisão moral. Se a gente vai ajudar aqui o chefe da cidade, ou a gente vai ajudar os desertores, que são pessoas que cansaram de ficar nessa escravidão e foram embora. A gente já viu o lado dele, a gente já viu como o pessoal da cidade é maltratado, como eles são escravos da companhia, inclusive o chefe. E a gente vai conhecer o outro lado da moeda, né, que são os desertores. No próximo episódio nós vamos lá, vamos conhecer a chefe dele, vamos saber como eles vivem, e daí nós vamos fazer a nossa decisão. Mas, seguindo o roleplay, vocês já devem imaginar que decisão eu estou pretendendo tomar. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo episódio.